Hello viewer, welcome back to my channel. Today we are discuss about 6 KDP low content book niche. This niche is very important and profitable for all seller. So we are discuss broadly about 6 KDP low content book niche. Using this niche and creating this type of book, we are getting profitable earning for every month. So we are going to amazon.com. So first of all, we search camping logbook. Camping logbook. Camping logbook 2000 results. So this is low competitive and high demanding niche. Camping logbook 68 review. বেসারটা এখন আসতেছে না, বেসারটা আসুক আমরা দেখি। Then our second niche is workout logbook. Then our second niche is workout workout logbook. Workout logbook. Workout logbook, only 1000 results showing in Amazon. So this is most important and profitable niche. We are find out workout logbook. This is most important and profitable niche. So we are going to working now this type books. Now one 136 review. 109 review. তো এই বইটা আমরা একটু দেখি যে আমরা একটু ইন্টেরিয়রটা দেখে নিই যে এই ধরনের বই আমরা খুব সহজে ডিজাইন করতে পারবো। দেখেছেন আপনারা ডিজাইনটা? দিস ইজ নর্মাল অ্যান্ড ইজিয়েস্ট ডিজাইন। সো আমরা ইচ্ছে করলেই এই ডিজাইনগুলো খুব সহজেই মেক করতে পারি। এবং এটা কত পেজের? হাউ মেনি পেজ? 108 108 পেজের। 108 পেজ। (5.5) 8.5 interior size. So we are working this type niche. Now
Third niche is BookTok journal. BookTok journal. Our third niche is BookTok journal. BOOK journal. Wow, 238. This is very profitable. This is very profitable. আমরা অবশ্যই এই নিচের উপর কমপক্ষে 10 থেকে 20টা বই আপলোড দিব। কমপক্ষে 10 থেকে 20টা বুক আপলোড দিব। এই যে দেখুন 50টা রিভিউ আছে, 50 রিভিউ। সো আমরা এই নিচটার উপর অবশ্যই আমরা একটু দেখি ডিজাইনটা কেমন। This is very easiest design, very easy to design, very easy. This is interior, book cover and back part. This is very easy. So আমরা এই লিস্টের উপর কমপক্ষে 10 থেকে 20টা বই আপলোড দেব এবং আমরা খুব সহজেই সেল পাবো। And our fourth niche is which journal. And our fourth niche is which journal 2000 results. This is very profitable niche. So আমরা এই উইচ জার্নালের উপর কাজ করব। দেখুন 97 ব্ল্যাঙ্ক লাইন নোটবুক। এটা কি ব্ল্যাঙ্ক লাইন নোটবুক। আমরা খুব সহজেই এই নোটবুকগুলো ডিজাইন করতে পারি। ডিজাইন করে আমরা সাবমিট করতে পারি এবং পার মান্থ আমরা আনলিমিটেড ডলার ইনকাম করতে পারি। And our fifth niche is golf crossword puzzle. Golf CROSS article crossword PUZZLE. Golf crossword puzzle. This is 112 results only. This is most important and profitable earning niches. Golf crossword puzzle আজকের ভিডিওর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিশ। দেখুন এখানে 141টা রিভিউ আছে, অলরেডি 141টা রিভিউ আছে। তো এখানে তার 36,006টা হয়েছে তার বিএসআর র্যাঙ্ক। তো এই বইটা একটু দেখি যে পার মান্থ কত সেল হচ্ছে। আমরা যদি একটু বিএসআরটা দেখি, 36 বিএসআরটা দেখি। কত 141 8টা ওয়ান ডে সেলস। যদি সে এই বিএসআর র্যাঙ্কটা ধরে রাখতে পারে
36,006, তাহলে তার পার ডে সেল হচ্ছে 8টা, পার ডে সেল হচ্ছে 8টা, আর পার মান্থ সেল হচ্ছে 124। সো আমরা অবশ্যই এই নিচটা নিয়ে কাজ করতে পারি এবং ভালো একটা গুড রেভিনিউ মান্থলি জেনারেট করতে পারি খুব ইজিলি। And our sixth niche is activity book for kids. Activity book for kids. Activity book for kids. ACTIVITY. Activity book for kids. 50,000, কিন্তু এখানে আমরা বুক ফর কিডস এজেস 8 to 12 দিয়ে দেখি। ages to 10,000 results। এখানে যদি আমরা ফোর থেকে 8 দিই, তাহলে কী রকম রিয়েসার্টেন দেখা। নেট একটু স্লো, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন এবং ধৈর্য সহকারে দেখুন আমার ভিডিওটি। ওকে, অ্যাক্টিভিটি বুক ফর কিডস মানে কিডসদের জন্য অ্যাক্টিভিটি বুক নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। হ্যাঁ, কিডসদের জন্য অ্যাক্টিভিটি বুক নিয়ে কাজ করতে একদম ফান অ্যাক্টিভিটি বুক। আমরা যদি এই বইটার কথা চিন্তা করি, নেট খুব ডিস্টার্ব করতেছে। আমরা যদি অ্যাক্টিভিটি বুক অ্যাক্টিভিটি বুক ফর কিডস এজেস থেকে 12 আমরা যদি এই বইটা দেখাই, ওকে, নেট একটু ডিস্টার্ব করতেছে। তো দিস ইজ
activity book for kids for ages for 8 to 12 or 4 to 8 আমরা যদি কিডসদের উপর অ্যাক্টিভিটি বুক নিয়ে কাজ করি অবশ্যই আমরা মান্থলি ভালো রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবো। তো these all our 6 KDP niches. So আমরা অবশ্যই এই 6টা নিশ নিয়ে খুব বেশি বই আপলোড দেবো, বেশি আপলোড দেবো, বেশি আর্নিং করব পার মান্থ। সো থ্যাংক ইউ অল। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে আমার ভিডিওটি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। থ্যাংক ইউ সো মাচ।